Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? I really hope that you all are just rocking. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈరోజు మనం రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. వై ఓన్లీ 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ అంటే యాజ్ పర్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఓకే ఏపీ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ ప్రకారం రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి ఓన్లీ 4 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ విల్ బీ ఆస్క్డ్. ఓకే, అందుకే ఈ చాప్టర్లో ఉన్న 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని ఫాస్ట్గా డిస్కస్ చేసేద్దాము. ఆల్ రైట్, సో హలో వెంకటేష్, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ సింధు, హాయ్ గోపికృష్ణ, జయవర్ధన్, హలో బయాలజీ లవర్, హాయ్ జోషిత, హలో నానా, వెంకటేష్, ఎస్ జయ, ఐ am a gym boy. ఓకే, జిమ్ బాయ్. చలో టాలీవుడ్ అండ్ అందరికీ all of you a warm welcome to the session. Very good evening. So we will be discussing short questions in reproduction. Adi kuda 4 marks and 8 marks short questions. All right, okay. Idi enti ask me anything, secure 90% in board exams. Do you know what is this? Come on, guess cheyandi. This is the biggest surprise I was talking about yesterday. నిన్ననే కదా చెప్పాను మీకోసం ఒక పెద్ద అంటే పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది. You all will be so happy for this. Okay, actually this is going to be a 1-to-1 interaction session. Okay, మీరందరూ tomorrow evening, you all AP student, TS students, అందరు నాన్న, you all can interact with me. ఓకే, 1-to-1 సెషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ యూట్యూబ్లో కాకుండా ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్లో మీరు అందరూ కలవచ్చు, మాట్లాడవచ్చు, మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగవచ్చు. అండ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో 90% ఆర్ మిషన్ 600, ఓకే 600 అవుట్ ఆఫ్ 600 ఆర్ 590 ప్లస్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా యూ క్యాన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ టుమారో ఈవినింగ్. సో స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, Ashrita, thank you ma'am. Yes, welcome. Is this for SA-1? Yes, Gopi Krishna, this session is for SA-1. Kani this one, ask me anything. Can you see this one on your screen? Ask me anything. This is for tomorrow. And how to join in this? Okay, ఈ దీంట్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే మీరు ఫాస్ట్గా కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఓకే ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ Sunaina Ma'am, hashtag Sunaina Ma'am అని ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉందా? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే యూ క్యాన్ నాట్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఓకే, సో ఈ సెషన్లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కింద ఉన్న వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక లింక్ ఉంది కదా, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అని, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ దేర్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్ స్లాట్స్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో స్లాట్స్ చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఫాస్ట్గా జాయిన్ అవ్వండి. జాయిన్ ఎట్లా అవ్వాలి? ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ని యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. ఓకే, ఎవరెవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారో వాళ్ళు దే క్యాన్ టాక్ విత్ మీ టుమారో ఇన్ అనదర్ న్యూ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ wonderful thing for you. Okay, so you can ask me any kind of doubt, you can interact with me. ఓకే, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ అయినా క్వశ్చన్స్ అయినా మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అయినా ఏదైనా మీరు చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అర్థమైంది కదా. నవీన్ కుమార్, ఎస్ ధరణిశ్రీ, సెల్ఫ్ స్టడీ మీద వీడియో కావాలి. ఓకే, అదే నాన్న సెల్ఫ్ స్టడీ ఎలా చేసుకోవాలి, స్మార్ట్ స్టడీ ఎలా చేసుకోవాలి, అవన్నీ మనం రేపు ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఈ సెషన్లో అంటే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది నాన్న కింద, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? డిడ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? యూజర్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చూపిస్తుందా? అవునా సన్నత్ కుమార్? ఓకే, లెట్ మీ సీ, నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. జస్ట్ 2-3 minutes విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్, బట్ దిస్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. మీరందరూ రేపు జాయిన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను హౌ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో మామూలుగా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేద్దాం కదా, చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ
సో వీ విల్ ఓపెన్ అవర్ దిస్ సెషన్. ఓకే, ఈ సెషన్ ఓపెన్ చేయగానే యూ కెన్ సీ హియర్, ఇప్పుడు లైవ్ నడుస్తుంది కదా, జస్ట్ లైవ్ కింద ఓకే దేర్ ఈస్, సో జస్ట్ బిలో ద లైవ్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్ నాన్న. ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ సునైనా మ్యామ్ విత్ సునైనా మ్యామ్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కనపడుతుందా పిల్లలు? ఎస్, అక్కడ ఒక బ్లూ కలర్ లింక్ కనపడుతుందా? దాట్ వన్. ఓకే, యూజర్ ఐడి నాట్ వ్యాలిడ్ అని చూపిస్తుందా? రమాదేవి మ్యామ్ టీఎస్ వాళ్ళకి గ్రేడ్స్ ఉంటాయా లేదా, మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఉంటాయా? రమాదేవి ఐ విల్ క్లియర్ దాట్, జస్ట్ అ మినిట్. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉందా నాన్న? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ ఇక్కడ యూ కెన్ ఎంటర్. వస్తుంది కదా, నాకైతే వస్తుంది. ఎస్, you can enter your email id or phone number and get yourself registered for this session which is going to be tomorrow. okay, రేపు ఉంటుంది నాన్న, ఖచ్చితంగా దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి. రైట్, అండ్ స్లాట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లిమిటెడ్. మీరు ఫాస్ట్గా జాయిన్ అయితేనే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ దట్ ఛాన్స్, యూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో ఎలా అనిపించింది దిస్ సర్ప్రైజ్? సో దిస్ వాజ్ స్పెసిఫికలీ అరేంజ్డ్ ఫర్ యూ, మీకోసమే అరేంజ్ చేసుకున్నాము. సో టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ, 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ డౌట్, ఎనీ క్వశ్చన్. ప్రిపరేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి, విచ్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, మనకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, స్మార్ట్ స్టడీ ఎలా చేసుకోవాలి, సెల్ఫ్ స్టడీ ఎలా చేసుకోవాలి, టైం టేబుల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ డిస్కషన్ మనం రేపు చేసుకోవచ్చు. ఈ సెషన్లో ఇది 1-to-1 సెషన్ అనమాట. దీంట్లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది. సో ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? ఫైన్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ వన్. యూజర్ నాట్ వ్యాలిడ్ చూపిస్తుంది అంటే సనత్ కుమార్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేసి ట్రై టు రిజిస్టర్డ్, గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్ అగైన్. ఓకే, Sanjana Naidu, no ma'am, it's not showing. Why it's not showing? I showed you na how to join. Yes, మన సెషన్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది కదా, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే అక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు వీక్ క్విజ్లో ఎలా జాయిన్ అవుతారు అలానే. ఓకే, జస్ట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ జీమెయిల్ ఐడి ఆర్ ఫోన్ నంబర్, ఓటీపీ వస్తుంది అండ్ దెన్ యూ కెన్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. ఎవరెవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారో వాళ్ళే, దే ఓన్లీ కెన్ జాయిన్ టుమారో ఇన్ దట్ 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ విత్ మీ. ఓకే, రేఖ, హాయ్ రేఖ. అంజు, హలో అంజు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, చలో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్ ఆఫ్ టుడే. సో ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్, వీ విల్ హ్యావ్ టుమారో అ వెరీ స్పెషల్ సెషన్, 1-to-1 ఇంటరాక్షన్. మీరందరూ నాతో మాట్లాడవచ్చు, ఏదైనా ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఉన్నా అడగవచ్చు, కానీ హౌ టు అటెండ్ దట్ విల్ నాట్ బి ఆన్ యూట్యూబ్. ఓకే, అందుకే యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. అది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్, free. Okay, so no need of any payment, but you can just register there and talk with me tomorrow. Okay, hope you all got this right. So ask me anything. No, after registration user not valid for session. I have Vedantu subscription also ma'am. Sanat Kumar. No, సెషన్ ఈ రోజు లేదు కదా, సెషన్ రేపు ఉంది కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేయండి. సెషన్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే రేపు జాయిన్ అవుతారు కదా. దిస్ సెషన్ ఇస్ ఫర్ టుమారో, నాట్ ఫర్ టుడే. ఓకే, సనత్. 9th class students also can join if you want. Okay, కానీ this is especially for 10th class students. Do join, registration చేయండి. Okay, Yagnashri, hi Yagnashri, sorry Nana, I missed your comment. Okay, so once again let me tell you, session ని ఒకసారి ఫాస్ట్ గా లైక్ చేసేయండి. ఎవరెవరైతే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయండి. And tomorrow you have really something very special, ask me anything session anamata, 1-to-1 session with me, with your Sunaina Ma'am. Okay, so tomorrow evening all of you should join this session to ask any kind of doubt. Kani ఈ సెషన్ యూట్యూబ్లో ఉండవు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, నో పేమెంట్, నో ఫీజ్ ఇన్ దాట్. రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం ఎలా చేయాలంటే ఈ సెషన్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది కదా, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి.
లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే విచ్ లింక్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ లింక్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్, get yourself registered. Okay, fine. Coming to this one, reproduction chapter లో ఓకే ఎస్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి నాన్న, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై Vedantu Telugu 8910, yes, from our administration side. So you can see రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అని కనపడుతుందా? ఓకే, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, ఇప్పుడే క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి, ఎందుకంటే స్లాట్స్ ఆర్ రియల్లీ లిమిటెడ్. ఓకే, this one-to-one interaction is there only for few students. Okay, అందుకే fast గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి. No, it is not showing ma'am registration also. Sanat Kumar, it will show Nana. Hi Yagnashri. Okay, so reproduction chapter, coming back to this reproduction chapter lo actually we have 1 mark 2 mark questions also, kani 4 mark and 8 mark questions are very important from reproduction chapter. Okay, so manam 1 mark 2 mark question ఎందుకు వదిలేసేయాలంటే మొత్తం we should not leave it, but we should focus more on 4 mark questions and 8 mark questions. Okay, ఎందుకంటే if you see the recent blueprint which was released by the government, okay, so government has released this blueprint and ఈ blueprint ప్రకారం how do organisms reproduce అంటే reproduction chapter లో we have 4 marks and 8 mark questions. Okay, so 4 mark questions internal choice lo రావచ్చు, కానీ 8 mark question is a sure short question from the chapter reproduction. Okay, how do organisms reproduce chapter ఉంది కదా, ఆ చాప్టర్ నుంచి you can expect 1 8 mark question, అది పక్కా guaranteed question. ఓకే, సో అందుకే రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి అన్ని 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ని మనం కవర్ చేసుకోవాలి అండ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుకుంటే బెటర్. సో టోటల్ యూ విల్ హ్యావ్ 12 మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. అందుకే ఈ చాప్టర్ ఒక హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ అన్నమాట. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్. ఓకే, 5th and 7th చాప్టర్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. 24 మార్క్స్ యూ కెన్ score only from these 2 chapters. Okay, 50 నుంచి 24 అంటే సగం మార్క్స్. ఓకే, half of the marks you will get by studying 2 chapters. అందుకే బయాలజీ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, బయాలజీ రివిజన్ అప్పుడు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇంకా హౌ డు ఆర్గానిజం రిప్రొడ్యూస్ ఈ 2 చాప్టర్ని ఫుల్ ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా చేసేయండి. ఓకే మ్యామ్, రిజిస్టర్ చేసా కానీ నాట్ వ్యాలిడ్ అని వస్తుంది, అవునా? యాక్చువల్లీ ద సెషన్ ఇస్ ఫర్ టుమారో, అందుకే ఈరోజు ఆ సెషన్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఉండవు కదా అక్కడ. నిఖిల, అర్థమైందా? హాయ్ మ్యామ్, గుడ్ ఈవినింగ్. వీ హ్యావ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఫర్ FA3 ఆన్ మండే. రైట్ నిఖిల, ష్యూర్, విల్ రివైజ్ ఇట్ ఫర్ TS స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దిస్ చాప్టర్లో, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ అంటే ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్, ఇంకా స్పర్మ్ సెల్ డయాగ్రామ్. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి స్పర్మ్ సెల్ డయాగ్రామ్ సెపరేట్గా టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు, బట్ దట్ ఈస్ 1 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ 4 డయాగ్రామ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే these 4 diagrams are very super important for your exam. Okay, so డయాగ్రామ్స్ ఎందుకు సో ఇంపార్టెంట్ అంటే 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్, డయాగ్రామ్స్ ఆర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో మీరు 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో ఒక్క డయాగ్రామ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ఎనీ చాప్టర్. అండ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి మోస్ట్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, సో అందుకే రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క డయాగ్రామ్ని పర్ఫెక్ట్గా లర్న్ చేయండి. ఈరోజు నేను నేర్పిస్తాను ఈజీ వేలో ఎలా మనం రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఉన్న డయాగ్రామ్స్ని నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, గోపికృష్ణ, బ్లూ ప్రింట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ SA-1. గోపికృష్ణ, యాక్చువల్లీ SA-1లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ ది చాప్టర్స్, ఓన్లీ 3 చాప్టర్సే ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం SA-1లో రాదు, బట్ బ్లూ ప్రింట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే గోపికృష్ణ, వన్స్ యూ లాగిన్ అండ్ షో. ఓకే నాన్న, ఒక్క నిమిషం, ఐ విల్ జస్ట్ లాగిన్ అండ్ షో యూ ఆల్. చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు వన్స్ యూ ఓపెన్ ఎనీ దిస్ యూట్యూబ్ సెషన్, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ సెషన్లో కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీ హ్యావ్ హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్,
సో ఈరోజు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ చూడండి నాన్న, ప్లస్ మైండ్ మ్యాప్ ఆల్సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద మైండ్ మ్యాప్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్. ప్లీజ్ క్లిక్ ద లింక్ అండ్ డౌన్లోడ్ చేయండి. మీకోసమే అంత కష్టపడుతున్నాను నేను, మీరైనా అది యూస్ చేసుకోవాలి. మీరు యూస్ చేయకపోతే మై హార్డ్ వర్క్ విల్ నాట్ బీ లైక్ టు ది పాయింట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ ఉందా? సో ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ సునైనా మ్యామ్, తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ లింక్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఫాస్ట్గా అందరూ క్లిక్ చేసేయండి, ఎందుకంటే టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ సూపర్ అమేజింగ్ సెషన్, 1-to-1 సెషన్ విత్ మీ. ఓకే, సో మీ టీచర్తో, మీ మాస్టర్ టీచర్తో మీరు ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ సెషన్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తేనే, ఎవరెవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారో వాళ్ళే జాయిన్ అవ్వగలుగుతారు. ఓకే, సో రిజిస్ట్రేషన్ ఇది ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్, నో కైండ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆర్ ఫీ. ఓకే, కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే యూ కెన్ నాట్ అటెండ్ దిస్ సెషన్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో యూ ఆల్ కెన్ మీట్ విత్ మీ. ఓకే, మాట్లాడవచ్చు, కలవచ్చు, కానీ ఈ సెషన్లో జాయిన్ ఎట్లా అవ్వాలి? ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే. ఓకే ఓకే, ఐ జస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి క్లిక్ చేయగానే యూ విల్ రిసీవ్ వన్ ఓటీపీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఓటీపీ. ఓటీపీ వచ్చేసి నాకైతే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ఓటీపీ ఐ గాట్. ఓకే, 5776. ఓకే, యూజర్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ సెషన్ వస్తుంది కదా, ఒక్క నిమిషం. One minute everybody, I'll clarify this doubt. Okay,
yes everybody. సో జస్ట్ నేను మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడాను నాన్న, యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిజిస్టర్ కదా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఈ లింక్ ఉంది కదా, ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే ఓకే యూజర్ ఐడి నాట్ వ్యాలిడ్ ఓకే అని కొట్టండి. సో దిస్ వన్ యూ విల్ గెట్ రైట్ దిస్ పేజ్. ఆర్ యూ ఆల్ గెటింగ్ దిస్ పేజ్? అది మీరు ఒకసారి చూడండి. ఓకే, నాగేంద్ర డ్రీమ్ ఐఐటి మ్యామ్, నాకు వేదాంతు సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది మ్యామ్, నన్ను టుమారో జాయిన్ అవ్వచ్చా వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్? ట్రై చేయండి నాగేంద్ర, లేకపోతే కొంచెం రిజిస్ట్రేషన్ చేసి జాయిన్ అయితే బెటర్. ఓకే, కాల్లోనా మ్యామ్ ఇంటరాక్షన్? ఎస్ ఎస్, లైక్ యూ కెన్ సీ మీ. ఓకే, జిమ్ బాయ్ మ్యామ్, SA-1 మోడల్ పేపర్, SA-1 మోడల్ పేపర్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను నాన్న. ఓకే, సో దిస్ సెషన్ విల్ బి దేర్ ఫర్ యూ టుమారో, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ సెషన్. సో ఈ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ సెషన్లో ఏంటంటే యూ ఆల్ క్యాన్ మీట్ మీ టుమారో, కానీ ఇది యూట్యూబ్లో ఉండవు, దిస్ విల్ బి ఆన్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి దీంట్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఎవరెవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారో దే ఓన్లీ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద సెషన్. వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్ యూ కెన్ నాట్ జాయిన్. అందుకే స్లాట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ కాబట్టి ఫాస్ట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. ఓకే, Dharani Shri, very good, very good. So Dharani is writing like taking up the quiz from free resources every day. Very good Dharani. So children, Nana, let's come to the 4 mark questions, important 4 mark questions of reproduction chapter. Okay, so reproduction chapter lo first important 4 mark question vachesi, what are the different asexual reproduction in plants? Okay, what are the different modes of asexual reproduction in plants, right? Come on, first అయితే మీరు అందరు నాకు చెప్పండి, what are the different modes of asexual reproduction in plants? Okay, so asexual mode of reproduction ఒక 8 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వీరజిత, హాయ్ వీరజిత, 9th క్లాస్ సెషన్స్, ఎస్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే, కొద్దిగా టైం పడుతుంది నాన్న, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీ సీనియర్స్కి చేసేయాలి కదా, దే హ్యావ్ దేర్ ఫైనల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, see, yeah, the link is now working, all of you can join through the link and get yourself registered. Okay, so now let's come back to the topic today. So sexual and asexual reproduction lo idi asexual mode of reproduction undi kada. So this asexual mode of reproduction they are asking for 8 marks. Okay, so 8 marks lo adiginappudu asexual and sexual reproduction, this is a completely different topic. So asexual reproduction lo different types and different examples they are asking for 8 marks. Okay, so ikkada chudandi, what are the various types of asexual reproduction? It is fission lo binary and multiple, tarvata budding, fragmentation, parthenogenesis, regeneration, vegetative propagation lo malli natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. Okay, so one by one let's try to discuss. Fast ga okasari discuss cheseddamu, endukante this is one important 8 mark question. Okay, asexual reproduction is very very important 8 mark question. Okay, Sanat Kumar ma'am, again same problem ma'am, user ID not valid. యూజర్ ఐడి నాట్ వ్యాలిడ్ కింద ఓకే వస్తుంది కదా సన్నత్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఓకే అండ్ యూ విల్ సీ ద పేజ్. ఓకే, లేకపోతే పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేసి ట్రై టు జాయిన్ ఇన్ దట్. సో ఫిషన్, what are the types of fission we have? One is binary fission and another one is multiple fission. Okay, so binary fission example vachesi amoeba, multiple fission example vachesi plasmodium. Okay, so binary fission lo amoeba kakuna what all examples we can write? Biology lover, very good. Budding, fish, fusion fission. Okay, fragmentation, vegetative propagation, spore formation. Okay,
Yagnashri, function discuss ma'am please. Which function Yagnashri? Ma'am quiz లేదా? Quiz ఉంది నాన్న ఈరోజు, దత్తు సార్ క్విజ్ తీసుకుంటారు. మదన్ మ్యామ్ మళ్ళీ అలాగే వస్తుందా? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. పేజ్ని కొంచెం రిఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో బైనరీ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం అమీబా, అలాగే బ్యాక్టీరియా, పారమేషియం, యూగ్లీనా, లీష్మానియా ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బైనరీ ఫిషన్. మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ప్లాస్మోడియం. ఓకే, బైనరీ ఫిషన్లో యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ అమీబా అండ్ దెన్ బ్యాక్టీరియా, దెన్ ఆల్సో యూగ్లీనా ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బైనరీ ఫిషన్, అలాగే లీష్మానియా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బైనరీ ఫిషన్. సో అమీబాలో బైనరీ ఫిషన్ అవుతుంది కదా. సో బైనరీ ఫిషన్ అంటే ఏంటి? సో there are two words. One is fission, one is fusion. Fusion is joining of something. Okay, combination of something. Fission ante dividing. If something is getting divided, we call it as fission, right? So amoeba lo fission aitundi kada. That fission can happen through any plane. Okay, it can happen through any plane, right? Next, budding, inkoka type of asexual reproduction. Let me repeat all of you who have joined now. But we are discussing important methods of asexual reproduction. Okay, different types of asexual reproduction in organisms. Okay, so this is one of the important 8-mark questions, right? Ma'am, notes ma'am. I am a boy, Indra, gym boy. Yes, Indra Babu. Indra Babu, notes are there in the description. Description lo okasari check cheyandi. Ee roju you have notes for మైండ్ మ్యాప్స్. ఓకే, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో మైండ్ మ్యాప్స్ని ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేయండి, ఎందుకంటే మైండ్ మ్యాప్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లెసన్ రివిజన్ చేసిన ముందు మైండ్ మ్యాప్ని సరిగా ఒకసారి యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఆన్ 1 page అండ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కవరింగ్ దానికి ఒక టిక్ మార్క్ పెట్టేసేయండి. ఓకే, సో బడ్డింగ్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రా, ఈస్ట్ కూడా బడ్డింగ్. ఓకే, కానీ బైనరీ ఫిషన్ or multiple fission or budding in yeast ఇవన్నీ asexual reproduction in unicellular organisms. అలాగే asexual reproduction in multicellular organisms ఏంటి? ఓకే, సో multicellular organisms లో we have fragmentation, regeneration అవన్నీ. ఓకే, ఫుల్గా చెప్పండి మ్యామ్ ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలో. నాగేంద్ర, రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఏం లేదు, అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉందా, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ #Sunaina Ma'am ఉందా, అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే జస్ట్ ఎంటర్ యువర్ ఫోన్ నంబర్ ఆర్ జీమెయిల్ ఐడి, యూ విల్ గెట్ 1 OTP. యూజింగ్ దట్ OTP జాయిన్ అవ్వండి, అంతే. ఓకే, బిఫోర్ ఎగ్జామ్ హిందీ. ఎస్ నాగమణి, విల్ డూ దాట్. asexual గురించి ఇంకా క్లియర్ చెప్పండి ప్రణవి. ఎస్ డెఫినెట్లీ. హ్యాండ్రిటన్ నోట్స్, సీ నాన్న, ఎవ్రీడే నోట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నోట్స్ ఉంటుంది, రిలేటెడ్ నోట్స్. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ క్లాస్ ఉందా, కెమిస్ట్రీ క్లాస్ కింద కెమిస్ట్రీ నోట్స్ విల్ బి దేర్, PDF హ్యాండ్రిటన్ నోట్స్. అలాగే బయాలజీ క్లాస్ నడుస్తుందా, బయాలజీ క్లాస్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో యూ విల్ హ్యావ్ బయాలజీ PDF. ఓకే, సో ఎవ్రీడే మీరు సెషన్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేయండి, అక్కడ అన్ని PDF అవైలబుల్గా ఉంటుంది, సరేనా? అండ్ టుమారో వీ హ్యావ్ 1 more వండర్ఫుల్ సెషన్. సో ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ సెషన్, యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ అండ్ ఆస్క్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్. కానీ దాంట్లో జాయిన్ ఎలా అవ్వాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డిస్క్రిప్షన్లో. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ is Spirogyra. సో Spirogyra ఒక టైప్ ఆఫ్ algae. when organism break down into several fragments. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఆర్గానిజం, సపోజ్ ఇది Spirogyra అనుకోండి. సో Spirogyra will something look like this. ఓకే, సో ఈ Spirogyra ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ సపోజ్ యాక్సిడెంటలీ ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ డివైడెడ్. ఓకే, డివైడ్ అయ్యి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్, ఇట్లా చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి ఇంకొక Spirogyra డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఒక్క Spirogyra ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సిడెంటలీ గెటింగ్ కట్, అది కట్ అయినప్పుడు చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ నుంచి మళ్ళీ ఒక పెద్ద
new organism, new spirogyra can be formed. So this is fragmentation. Example is spirogyra. Okay. Regeneration enti ante damaged tissue or damaged cut body part nunchi if one more new organism will develop, that is regeneration. Regeneration lo మీరు planaria, okay, so this is planaria, got it. సో ప్లానేరియా ఇంకా స్టార్ ఫిష్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, ఇంకొక ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఏంటి? సి ఆల్ దిస్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 8 మార్క్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ పార్థినోజెనెసిస్. పార్థినోజెనెసిస్ ఏంటంటే మామూలుగా ఒక న్యూ ఆర్గానిజం ఆర్ న్యూ ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే సీడ్ కావాలి కదా, దానికోసం సీడ్ నుంచి న్యూ ప్లాంట్ విల్ బి డెవలపింగ్. కానీ ఆ సీడ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ కాదు కదా, సీడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? బై ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక సీడ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ కొన్నిసారి అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ నుంచి, ఓకే, సో యంగ్ వన్స్ క్యాన్ డెవలప్ ఫ్రమ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్. మామూలుగా అయితే ఓవమ్ షుడ్ బి ఫర్టిలైజ్డ్, రైట్? ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాతనే న్యూ ఆర్గానిజం ఆర్ యంగ్ వన్స్ విల్ బి డెవలపింగ్. కానీ if the young one develop without fertilization, then that is called parthenogenesis. Okay, so what we call that? Parthenogenesis, right? Parthenogenesis example enti? Seedless grapes, seedless watermelon, ivanni parthenogenesis example annamata, right? Ma'am, male and female reproduction system cheppandi. Cheptanu nana. తెలుగు టెక్ మ్యామ్ డైలీ ప్రిపరేషన్ టైం టేబుల్ చేయండి మ్యామ్. అదే నాన్న తెలుగు టెక్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి రిక్వెస్ట్ని మీరు రేపటి సెషన్లో మాట్లాడవచ్చు, మీ రిక్వెస్ట్ గురించి చెప్పవచ్చు. ఎట్లా అంటే అది ఒక అకాడమిక్ సెషన్ కాకుండా ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆ సెషన్లో మీరు జాయిన్ ఎట్లా అవ్వాలంటే ఈ సెషన్ కింద ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. అప్పుడు యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ టుమారో. ఓకే, do it fast ఎందుకంటే slots are really limited, right? Next, spore formation ante enti? Ma'am, how to remember all these examples? Revision is the secret. Sarena Gopi Krishna, biology lo em ledu, you just 2 times చదువుకోండి నాన్న. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ స్టడీ చేస్తారు కదా, నెక్స్ట్ 2 times రివిజన్, టోటల్ 3 times చదువుకుంటారు కదా. ఒక టాపిక్ని 3 times రివైజ్ చేసిన తర్వాత, అంటే 2 time రివిజన్ 1 time స్టడీ, టోటల్ 3 times రీడింగ్ తర్వాత ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ యూ టెల్ మీ. ఓకే, అది ఆటోమేటికలీ ఫిక్స్ అవుతుంది నాన్న బ్రెయిన్లో. ఓకే, స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? రైజోపస్ అండ్ ఫర్న్స్. ఓకే, రైజోపస్ అండ్ ఫర్న్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్పోర్ ఫార్మేషన్. సో ఈ స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ స్పోరాంజియం. సో రైజోపస్ ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వన్ స్పోరాంజియం. ఓకే, సో దిస్ స్పోరాంజియంకి ఒక హెడ్ ఉంటుంది. ఈ హెడ్లో దేర్ విల్ బి స్పోర్స్. ఓకే, సో స్పోర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్పోరాంజియం. అంటే స్పోరాంజియం ఈజ్ ఓన్లీ హెడ్ ఆఫ్ ది రైజోపస్. సో యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆ స్పోరాంజియా ఇట్లా బ్రేక్ అయితే, ఓకే, స్పోరాంజియా బ్రేక్ అయినప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న స్పోర్స్ ఇట్లా కింద పడుతుంది. ఆ చిన్న స్పోర్స్ కింద పడినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇంకొక న్యూ రైజోపస్ విల్ డెవలప్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ స్పోర్ ఫార్మేషన్. దీంట్లో కీవర్డ్స్ ఏంటి? స్పోర్స్, స్పోరాంజియం, ఓకే, ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్స్ షైనీ. yes ts students can also follow this, no problem, but ts students ki separate ka kuda nen session తీసుకుంటాను. okay, but these are important 4 mark and 8 marks for ts students also. see, ts and ap almost similar, koncham marking scheme different ఉండేసరికి there is little difference, otherwise 90% it is same only. okay, vegetative propagation. Next asexual mode of reproduction ఏంటి? vegetative propagation. So we have natural vegetative propagation, అలాగే artificial vegetative propagation. natural vegetative propagation ఎలా అవుతుంది? through leaf or through stem or through roots. artificial అంటే human made vegetative propagation. సో ఇది ఎలా అవుతుంది? cutting, layering, grafting, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ద్వారా vegetative propagation అయితే దాన్ని artificial vegetative propagation అంటున్నాము. ఓకే, first and second lesson important question, Prem Kumar. yes
అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను నాన్న. యూ జస్ట్ బీ విత్ అస్. డైలీ సెషన్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వండి, డైలీ చూడండి. ఆల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఓన్లీ ఆర్ డిస్కస్డ్ వన్ బై వన్. ఓకే, సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్లో, న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్లో లీఫ్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోఫైలం. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద బ్రయోఫైలం లీఫ్? ఎంతమంది చూసారు నాన్న చెప్పండి. ప్రిన్సెస్ వాసవి, హౌ ట్విన్స్ విల్ టేక్ బర్త్? ట్విన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే 2 types ఆఫ్ ట్విన్స్ ఆర్ దేర్, మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్ అండ్ డైజైగోటిక్ ట్విన్స్. ఓకే, మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్ అంటే చూడ్డానికి ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ టు సేమ్ ఉంటారు. ఓకే, సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ అంటారు కదా అది. కానీ డైజైగోటిక్ ట్విన్స్ అంటే దే విల్ బి డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మేల్ ఫీమేల్, 1 boy 1 girl అలా కూడా పుట్టొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు చూడ్డానికి సిమిలర్గా ఉండరు అనమాట. ఓకే, సో మోనోజైగోటిక్ డైజైగోటిక్ ట్విన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతారంటే, సపోజ్ 1 ovum is there that is getting fertilized, simultaneously 1 more ovum if it is available and it gets fertilized. Okay, appudu kuda twins form aitaru. Okay, then one more situation is ovum fertilization ayin tarvata if that zygote will divide, okay, that condition is also twin formation, monozygotic twins. ఇది ఏమో dizygotic twins. Dizygotic twins లో ఏమైతుంది, 2 different ovum అంటే యూజువల్లీ 1 ovum will be released నా, కానీ కొన్ని కేసెస్లో 2 ovums will be released. అలాంటి కేసెస్లో ట్విన్స్ విల్ టేక్ బర్త్. ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి, ఒక్క ఓవమే ఉంటుంది, అది ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఆ జైగోట్ ఉంది కదా, ఆ జైగోట్ డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ జైగోట్ డివైడ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, ట్విన్స్ విల్ బి దేర్, బట్ దిస్ ఇస్ మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్, సిమిలర్ ట్విన్స్. ఓకే, అర్థమైందా? హూ ఆస్క్స్ దిస్? వాసవి, యూ గాట్ ఇట్? శ్లోక్ ఆదిత్య, టీఎస్ బోర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు చెప్తారు మ్యామ్? చెప్తాను నాన్న, ఐ విల్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే మ్యామ్, ఈవెన్ ద monozygotic twins have 100% DNA composition, zygote got divided. Yes Rehan, zygote will be dividing in monozygotic twins. Dizygotic twins lo 2 different ovum fertilization is dizygotic twins. Okay, so stolons strawberry, jasmine, bulb emo onion, corm, tuber, rhizome, carrot, radish. Okay, carrot, radish ivi emo by root, vegetative propagation by root. Okay, కానీ లీఫ్ ద్వారా అయితే బ్రయోఫైలం చాలా మంది చూసి ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ యూజువలీ ఫౌండ్ ఇన్ గార్డెన్స్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ గార్డెన్. మీ ఇంట్లో ఉందా లేదా చెప్పండి. సో బ్రయోఫైలం లీఫ్ ఎడ్జెస్లో దేర్ విల్ బీ అ న్యూ బర్డ్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇట్లా చిన్న న్యూ బర్డ్స్ విల్ కమ్ అవుట్. సో దాట్ ఈస్ బ్రయోఫైలం. అంటే ఆ చిన్న బర్డ్ లీఫ్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యి కింద పడిపోతే అక్కడ నుంచి ఇంకొక కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే సీడ్ కాకుండా ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్లో వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఏది, రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏది, ఫ్లవర్ కాకుండా లీఫ్, స్టెమ్, రూట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ వెజిటేటివ్ పార్ట్. అందుకే వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే వెజిటేటివ్ పార్ట్ నుంచి ఒకవేళ న్యూ ఆర్గానిజం ఫామ్ అయితే అలాంటి ప్లాంట్స్ని ఏమంటారు, రిప్రొడక్షన్ బై వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అన్నమాట. ఓకే, మదన్ అలానే వస్తుందా? ఓకే, ఐ విల్ సీ వాట్ కెన్ బి డన్. ఓకే, సో ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్, ఇప్పుడు మీరు ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ రాసినప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్ క్వశ్చన్ ఉందా, సెపరేట్గా 4 మార్క్స్లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్ సెపరేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 4 మార్క్స్ ఆల్సో. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్? లేయరింగ్, గ్రాఫ్టింగ్, స్టెమ్ కటింగ్. లేయరింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జాస్మిన్. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ జాస్మిన్ ప్లాంట్, ఒక్క బ్రాంచ్ ఇట్లా బెండ్ అయ్యి కింద ఇఫ్ ఇట్ టచ్ ద సాయిల్, అక్కడి నుంచి కొత్త ప్లాంట్స్, కొత్త రూట్స్ విల్ ఫార్మ్ అండ్ దాట్ పర్టికులర్ thing will develop into a new plant. Then if you cut this branch, okay, మీరు ఆ రూట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత బ్రాంచ్ని కట్ చేసినా కూడా అక్కడ మళ్ళీ ఒక కొత్త ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అట్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, గ్రాఫ్టింగ్ ఏంటి? సో గ్రాఫ్టింగ్ ఇస్ లైక్ 2 branches we have to take 2 parts. Okay, ఒకటి stalk, ఒకటి scion. Stalk will be attached like this. See, stalk will be attached to the soil
అండ్ అది స్లాంటింగ్గా కట్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకొక పార్ట్ ఇట్ విల్ బి కట్ లైక్ దిస్, దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఫ్రమ్ అనదర్ ప్లాంట్. ఓకే, 2 డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ నుంచి పార్ట్స్ కట్ చేసి దాన్ని జాయిన్ చేస్తారు. సో టైట్గా ఇట్లా దే విల్ జాయిన్ ఇట్, and then it will develop into a plant with the qualities of both the plants. Suppose mango tree, one mango has very sweet mangoes but small mangoes, another mango it has big mangoes but it is not sweet. So our 2 trees ni itla grafting dwara they are producing one more new mango plant which will have very sweet fruit and large size fruit kuda. Okay, inkokati stem cutting aithe chaala ఈజీ. స్టెమ్ కటింగ్లో ఏం లేదు. ఇప్పుడు రోజ్ ప్లాంట్ ఉందా, మీరందరూ రోజ్ ప్లాంట్ చూసి ఉండొచ్చు. సో రోజ్ ప్లాంట్ స్టెమ్ని కట్ చేసి, లేకపోతే హైబిస్కస్ ప్లాంట్ స్టెమ్ని కట్ చేసి ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ సాయిల్, సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ స్టెమ్ కటింగ్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్స్లో కూడా రావచ్చు, 8 మార్క్స్లో మొత్తం ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ 8 మార్క్స్లో అడుగుతారు నాన్న. సో దాన్ని మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, అండ్ సెషన్ని చాలామంది లైక్ చేయలేరు, ఫాస్ట్గా లైక్ చేసేయండి నాన్న. అండ్ మీలో చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు. సో మీ ఛానల్ని, మీ ఫేవరెట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 3 months ఆర్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ పీపుల్. నెక్స్ట్ 3 monthsలో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ amazing sessions, amazing exam preparation tips and question paper important questions avanni time to time kavalante channel ni subscribe chesi aa bell icon ni kuda nokkeseyandi. Okay, Yagnashri, I am so sorry nana. Yagnashri అంటే చాలా మెసేజెస్లో కొన్నిసార్లు అట్లా మెసేజ్ స్కిప్ అయిపోతుంది నాన్న, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు టీచ్, ఐ హ్యావ్ టు సీ ద మెసేజెస్ ఆల్సో, isn't it? So what is your doubt? Come on, Yagnashri, you ask me what is your doubt. So Yagna is feeling very bad. Come on Yagna, what is your doubt? Please let me know. So that was one important question everybody. See, ఒకవేళ మీ డౌట్ నేను లైవ్ సెషన్లో మిస్ చేస్తే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, అక్కడైనా నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు difference between binary fission and multiple fission. Okay, so binary fission and multiple fission మధ్యలో difference అనేది మీరు ఏం రాస్తారు? What you will write about binary fission and multiple fission difference? So this is one important 4 mark question everybody. Okay, educing educational, you want me to start English classes? Okay, we'll see what can be done for English and Hindi. Ma'am, CBSE వాళ్ళకి కూడా టైం టేబుల్ చెప్పండి. ఓకే, ఉమా, ఎస్ థర్స్డే ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది కదా రేపే. టుమారో యూ హ్యావ్ వన్ సర్ప్రైజ్. ఈ సెషన్ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను మీ అందరికీ. ఆ సర్ప్రైజ్ వచ్చేసి ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ సెషన్. ఓకే, సో టుమారో థర్స్డే రోజు యూ హ్యావ్ అ సెషన్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్, కానీ అది యూట్యూబ్లో ఉండవు. దాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్. మీరందరూ కలవచ్చు, నాతో మాట్లాడవచ్చు. అది స్టడీ ఆర్ అకాడమిక్ సెషన్ కాదు, అది జస్ట్ 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ విత్ యువర్ టీచర్. ఓకే, సో దాంట్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? అది జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ #Sunaina Ma'am రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. స్లాట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్, సో ట్రై టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. ఎవరెవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారో దే ఓన్లీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ టుమారో ఈవినింగ్. ఓకే, టుమారో 7 o'clock, 7 to 8:30 విల్ హ్యావ్ దట్ ఇంటరాక్షన్. కానీ ఆ 7 to 8:30 మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి ఫస్ట్. గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. చిన్ను, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎట్లా జాయిన్ అవ్వాలి? టెలిగ్రామ్ అంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది నాన్న, అఫీషియల్ 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ ఛానల్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ జాయిన్ అవర్ ఛానల్. బైనరీ ఫిషన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో బైనరీ ఫిషన్ సపోజ్ అమీబా. సో అమీబా ఇట్లా 2 partsలో కట్ అయితే 2 daughter cells will be formed. Okay, so these are the 2 daughter cells. So this is binary fission. Binary ante 2 daughter cells will be formed. Multiple fission ante from one cell if many cells will be forming, that is multiple fission. Okay, yeast emo multiple fission. Binary fission ante oka cell nunchi 2 daughter cells form aithe adi binary fission.
ఒక సెల్ నుంచి చాలా సెల్స్ ఫామ్ అయితే అది మల్టిపుల్ ఫిషన్. మల్టిపుల్ ఫిషన్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈస్ట్ అండ్ బైనరీ ఫిషన్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అమీబా. ఓకే, వెరీ గుడ్ ధరణి శ్రీ. Yes, you can learn Shiny. For your FA3 exam also you can learn, okay? Sure ma'am, I'll try to join the class. Yes, you all should join tomorrow, okay? I'll be waiting for you and especially మీ కోసమే we have arranged this. ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా డౌట్స్ అడుగుతున్నారు నాన్న. సో టెలిగ్రామ్లో 1 by 1 ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి రిప్లై ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టంగా అవుతుంది. అందుకే మీకోసం స్పెషలీ టు ఇంటరాక్ట్ హౌ టు గెట్ 90% ఇన్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, అది ఎలా తెచ్చుకోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో దాట్ యూ కెన్ జాయిన్ టుమారోస్ సెషన్. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ట్రై టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, నీట్ లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ హ్యూమన్ స్పర్మ్. ఓకే, హ్యూమన్ స్పర్మ్ డయాగ్రామ్ సూపర్ ఈజీ డయాగ్రామ్. ఏదో ఒక స్నేక్ లాగా సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా. It will have 3 parts: head, middle piece and tail. And yes, this diagram is not there in the textbook for AP students, but still it is important. Okay, ee diagram నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే this diagram related question something they are asking, right? So head top lo there will be acrosome. Acrosome kinda there will be nucleus. Okay, so acrosome and nucleus both will be there in the head part. Then head tarvata neck, and neck middle piece lo neck and mitochondria. So mitochondria will have powerhouse of cell kada mitochondria. So it is producing ATP, right? So ATP will be produced in the mitochondria and dan kinda itla oka pedda tail untundi. Okay, so this is the human sperm diagram, quite important. TS students ki aithe idi chaala important diagram, AP students ki kuda important 4 marks lo. Okay, సాన్వి మ్యామ్ SA1 తర్వాత హెరిడిటీ లెసన్ చెప్పండి. ష్యూర్ SA1 తర్వాత హెరిడిటీ లెసనే చెప్పడం. ఓకే, విల్ డూ ఇట్. రేహాన్, చీను ఈజ్ మై ఫ్రెండ్, ఐ సజెస్టెడ్ హర్ దిస్ ఛానల్. వెరీ గుడ్ రేహాన్. సో మీరందరూ రేహాన్ లాగా ఈ ఛానల్ ఆర్ వీడియోస్ ఒకవేళ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ కజిన్స్తో షేర్ చేయండి. మీ కజిన్తో షేర్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఆర్ ఫ్యామిలీ సర్కిల్లో షేర్ చేయండి. మీరు అందరూ కలిసి లైవ్ సెషన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే, నేర్చుకోండి. ఓకే, ప్రణవి చౌదరి, వై యూ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దిస్? వై విల్ ఐ నాట్ రీడ్ యువర్ కమెంట్స్ నాన్న? ఎవరి కమెంట్ కనపడుతుంది ఆ కమెంటే చదువుకుంటాను నాన్న. ఓకే, సో డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్. Draw a neat level diagram of male reproductive system. Male reproductive system diagram చాలా important diagram. అలాగే female reproductive system diagram కూడా very important. ఓకే, సో male reproductive system diagram ఉంది కదా, ఈ diagram చూడండి. How to draw it easily, I'll just tell you. Just a minute. సో లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్కి ఐ వాజ్ టీచింగ్ దిస్. అది ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఎలాగో ఇంకొక డయాగ్రామ్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆ డయాగ్రామ్ సెషన్లో అగైన్ ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఈజీలీ. కానీ ఇక్కడ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చూడండి. ఫస్ట్ యూ కెన్ డ్రా సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇలా డ్రా చేస్తారు కదా, ఒక హెడ్ పార్ట్ లాగా. ఓకే, దాని కింద యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డ్రా లైక్ దిస్. Okay, and then 2 sides nunchi you have to take out 2 duct like structure ila. Okay, one side nunchi and another side nunchi ila oka duct. Okay, what are those duct? Vas difference. Aa vas difference itla duct draw chestaru kada, dan kinda you have to draw the testis. Okay, and on the testis there is epididymis. Okay, so there is a pair of testis. This side kuda oka testis, idi kuda oka testis. Okay, so what is this? This is vas difference. So vas difference will carry the sperms. Sperm production ekkada jarugutundi? Ikkada. Okay, so sperms will be produced here. So once the sperms are produced here, those sperms will go to epididymis ante e part ikkada. Okay, and from there it will be passed on to vas difference. Can you see this arrow mark? So vas difference ద్వారా అవన్నీ sperms they are coming to the urethra, urinogenital duct. Okay, so our urinogenital duct is the common pathway for sperms as well as urine. అందుకే దాని పేరేంటి? urinogenital duct. Okay,
ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో కెన్ యూ సీ దిస్ yellow color part? సో దీస్ ఆర్ prostrate gland and ఈ yellow color duct ఉందా పైన, సో దాట్ ఈస్ ది యూరేటర్. ఓకే, గాట్ ఇట్ నానా? సో ఈ డయాగ్రామ్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక 2 times మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ బికమ్ సూపర్ ప్రో ఇన్ దట్ డయాగ్రామ్, ఎనీ డయాగ్రామ్. ఓకే, అక్షయ, ఎస్, it is different in the book. This diagram you can draw, no problem at all. Okay, book lo unna diagram kuda chesukochu, idi kuda chesukochu. Hi Kumar, my question is, what is difference between grafting and stem cutting? Grafting lo we are using 2 plant parts and joining them. Stem cutting lo okka stem cutting ni cut chesi they are putting it in the soil and akkadi nunchi oka kotta plants produce aitundi, adi cutting. గ్రాఫ్టింగ్ ఏంటి? గ్రాఫ్టింగ్లో వీఆర్ యూజింగ్ 2 different ప్లాంట్స్ కదా, 2 different ప్లాంట్స్ని కట్ చేసి అక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నాము. కుమార్, ఎస్ ఎస్, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ చాప్టర్. తనిష్, ఓకే. నెక్స్ట్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక మౌంటైన్ లాగా ఇట్లా ఏదో డ్రా చేయండి, దెన్ ఒక ఫన్నెల్ లాగా డౌన్ పార్ట్లో. Okay, so ila first you start with this round itla mountain shaped, and here you can draw funnel shape something like this, and this center part is nothing but the uterus. Okay, idi emo uterus and uterus pakkane. Okay, suppose this is the uterus, right? Uterus pakkane you have to draw ovary. This is the ovary. Okay, so this one is one ovary, this one and another ovary, pair of ovary. Ovary and uterus will be connected by something called fallopian tube or oviduct. Okay, so you have to draw here like this, connecting the ovary and the uterus. So what is that? Oviduct or fallopian tube. Okay, Pearl Princess Vasavi, ma'am, will you explain developmental stages of human embryo? Pearl Princess, development stages of human embryo, that topic is for TS. So TS వాళ్ళకి క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ దిస్ వన్. అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ది సెంటర్ పార్ట్ ఈస్ యూట్రస్, దిస్ వన్ ఈస్ ఓవిడక్ట్, దిస్ ఈస్ ఓవరీ, సో వీ హ్యావ్ పేర్ ఆఫ్ ఓవరీ, దిస్ ఈస్ fallopian tube. Yeah, oviduct or fallopian tube, both are same. And where does fertilization happen? Fertilization will happen in the fallopian tube or oviduct only. Okay, yes yes Lakshmi, CBSE వాళ్ళకి డేట్ షీట్ వచ్చేసింది. we are waiting for date sheet of AP and TS students. Swapna Reddy, through the cervix, through the vagina and cervix. Okay, and like this the sperms will enter through this pathway and they will enter the oviduct, and fertilization will happen here, I mean here. Okay, in the fallopian tube, right? So fertilization is happening here, fallopian tube lo. Got it? So male and female reproductive system diagram, very very important. So both the diagrams you have to learn. Okay, 4 marks kosam, you will get it for 4 marks. Male reproductive, female reproductive, both you will get for 4 marks. Okay, కుమార్, హిందీ క్లాసెస్ ఇప్పుడు ఉండవు నాన్న, ఎగ్జామ్ ముందు ఉంటుంది. ఓకే, ఇలాంటి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి మీరు ఏదైనా అడగాలనుకుంటే, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, మీకు అడగాలనిపిస్తే, మీ ప్రాబ్లమ్ని షేర్ చేయాలనిపిస్తే, వన్స్ జాయిన్ ఇన్ టుమారో సెషన్. సో టుమారో సెషన్ యూట్యూబ్లో కాకుండా వేరే ప్లాట్ఫామ్లో ఉంటుంది. సో దానికి మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేస్తారు? రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. సో టుమారో 7 o'clock we'll have that session. Okay, so for the first time we are going to do one-to-one interaction sessions with teachers. So tomorrow I'll be interacting with you all. Okay, నెక్స్ట్, గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ లేయరింగ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఎనీ డిఫరెన్స్, లెట్ మీ టెల్ యూ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ 4 marks. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా,
ఏదైతే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్ ఉంటుందా అవి 4 మార్క్స్ కోసమే. ఆల్ దోస్ ఆర్ ఫర్ 4 మార్క్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ నుంచి దే కెన్ ఆస్క్ గ్రాఫ్టింగ్ లేయరింగ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ కటింగ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఓకే, సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, అది మీరు 4 మార్క్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నోట్ డౌన్ చేయండి. ఓకే, ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటుంటే మీ చాప్టర్ టెక్స్ట్ బుక్లోనే రాసేయండి. గ్రాఫ్టింగ్ లేయరింగ్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్. ఇవన్నీ మీరు చేసుకోవాలి, అప్పుడే కదా దట్ ఈస్ ద స్మార్ట్ వే ఆఫ్ స్టడింగ్. ఓకే, రేహాన్ మ్యామ్ వేదాంతులో పెయిడ్ బ్యాచెస్ ఉంటాయా? ఇట్ విల్ బి దేర్ నాన్న, పెయిడ్ బ్యాచెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే రేహాన్. మ్యామ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ మ్యామ్. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, వీ విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఓకే, రేపు డిస్కస్ చేసుకుంటాము. సో దానికోసం మీరు అది జాయిన్ అవ్వండి. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కింద ఉంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్ సో దట్ యూ ఆల్ కెన్ మీట్ మీ టుమారో అండ్ వీ ఆల్ కెన్ ఇంటరాక్ట్. ఓకే, and yes, the registration is completely free. It is not like having any fee or payment. Grafting enti, grafting lo suppose this is one plant part which is attached to the soil, ila slanting way lo cut chesi inkoka plant part ni kuda itla slanting way lo cut cheskuntunnamo and we are joining that like this. Okay, so this is scion and this is stalk and scion ni we are joining it and that is we are calling it as grafting. Layering enti, suppose jasmine plant untundi kada malli poolu. Okay, so the jasmine plant oka branch ni meer itla bend chesi if you put some soil above it. Okay, cover it with soil. After some days new roots will start developing from here and alage new branches also will start. Appudu meer ee branch ni cut cheste em problem kaadu, endukante this one will grow into one individual plant anamata. So adi layering example, jasmine is the best example. Okay, Ramadevi TS వాళ్ళకి ఫస్ట్ అయితే they told that grade system will be removed, percentage will be there, but again they told that that will not be there. So elanti confusion unna kuda it will be cleared this month ending government will release the date sheet na for Telangana exam, board exam. So appudu all these questions, all these doubts will be cleared. Okay, Meghna, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Meghna, cell cycle actually it is not there for AP students. Anduke cell division or cell cycle I have discussed it for TS students. Separate ga discuss chesanu TS students ki. Okay, write the difference between stamen and carpel. Stamen and carpel madhyalo difference ever cheptaru naku? Come on, tell me the difference between stamen and carpel. So stamen enti, carpel enti? Stamen is the male reproductive part and carpel is the female reproductive part. Okay, so stamen ante it will have anther and filament. So anther and filament together it is called as the stamen. Carpel ante enti? So carpel is style, stigma and ovary and ovule. So all together it is the carpel or pistil. So carpel or pistil lo there is one stigma, then we have style, tarvata idi emo ovary, idi vachesi ovule. Ivanni carpel or pistil, female reproductive system. Okay, fine. Natural resources చెప్పండి. సుబ్రత్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ SA-1 ఎగ్జామ్ తర్వాత చెప్తాను. SA-1 సిలబస్లో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లేదు కదా, అందుకే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ, బట్ ఆఫ్టర్ SA-1 వీ విల్ డూ. ఓకే, ఎస్ ఉమా, వెరీ గుడ్ ఉమా. గోవర్ధన్, హాయ్ గోవర్ధన్. Govardhan is saying a big hi. Hello. So stamen and carpel. Stamen is the male reproductive part. Female reproductive part vachesi carpel or pistil. And stamen is divided into anther and filament. Alage carpel divided into style, stigma and ovary.
Yes, cinematic. Hi, cinematic. Anju. Ma'am, my friends asking class. My friends asking class ante? ఓకే, సో స్టేమన్ అండ్ కార్పెల్ డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు చిన్న డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసేయండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్. ఓకే, సో యూ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద యాంథర్. దీన్ని లేబుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. ఇది వచ్చేసి యాంథర్ అండ్ కింద ఏమో ఫిలమెంట్. ఓకేనా? అండ్ కార్పెల్లో డ్రా సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది స్టిగ్మా. స్టిగ్మా తర్వాత స్టైల్, స్టైల్ తర్వాత ఓవరీ, అండ్ ఓవరీ లోపల మనకు ఏముంటుంది? ఓవ్యూల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది కార్పెల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది యాంథర్. చిన్న డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసేయండి. వెంకటేష్, స్టేమన్ ఆర్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్, కార్పెల్. వెరీ గుడ్. SA-1 అయిపోయింది కదా. సుబ్రత్, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి SA-1 అయిపోయింది, AP స్టూడెంట్స్కి ఇంకా కాలేదు నాన్న. సో ఆల్ యువర్ AP ఫ్రెండ్స్, దే హ్యావ్ ద SA-1 ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ 10th of December. ఈ మంత్ 10th and 11th నుంచి. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ బయాలజీ ఆన్ 18th. బయాలజీ పేపర్ ఈజ్ ఆన్ 18th, రైట్? Kaushik Vishwa, link not opening for the quiz. Quiz link open aitadi. It will open. Why it will not open? Just wait, it will open. Okay. Mention the importance of different embryonic membranes of fetus. This question is not there for AP students, so AP students can skip this. This is very, very important question for TS students. Okay, so we can leave it. What are the changes seen in plants after fertilization? Idi oka chala important question. Very, very 5-star. Very important 5-star question. So 5-star తినండి అండ్ 5-star questions చదువుకోండి. ఓకే సుబ్రత్. మ్యామ్, వై ఓవరీ కన్సిస్ట్ 6 ఓవ్యూల్స్ ఓన్లీ మ్యామ్? అలా ఏం కాదు తనీష్, నాట్ ఓన్లీ 6 ఓవ్యూల్స్. అది మీరు డీటెయిల్గా బాటనీలో చదువుకుంటారు. ఇంటర్మీడియట్లో ఒకవేళ బైపీసీ తీసుకుంటే it is not 6. okay, so for different flower it will be different. There is a అది బాగా డెప్త్ లో ఉంటుంది ఆ టాపిక్. బాటనీలో ఉంటుంది 11th ఇంటర్మీడియట్ లో. ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్లాంట్? ఓకే, సో బేసికలీ చేంజ్ ఏంటంటే ఓవ్యూల్ ఉంది కదా ప్లాంట్ లో, ఓవ్యూల్, దిస్ ఓవ్యూల్ విల్ బికమ్ ద సీడ్. అండ్ ఓవరీ ఉంది కదా, ఓవరీ విల్ బికమ్ ది fruit. So ovule is the seed, future seed, and ovary is the future fruit. Okay, so this is the main change happening after fertilization. Kani idi 4 marks ki adiginappudu we have to explain the process of fertilization and also the fertilization which is seen in plants. Okay, so we'll see that once. Oka nimisham. Embryo sac or ovule telusu kada mi andariki. I'll explain that. Wait. Yes, Jayavardhan biology paper is on 18th na. Very good. So 17th రోజు మనకు ఒక marathon ఉంటుంది. You all can join that marathon. So all the chapters we will be covering and also this one. Predicted questions, important questions కూడా మనం కవర్ చేసుకోబోతున్నాము. ఓకే, 17th రోజు. సో అలానే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్కి విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. ఓకే, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి మ్యారథాన్ ఉంటుంది బిఫోర్ 1 day. ఓకే, ఓకే సుబ్రత్, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ నాట్ వ్యాలిడ్ వస్తుంది మ్యామ్. ఎందుకు నాన్న మీ అందరికీ నాట్ వ్యాలిడ్ అని వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ. పర్ల్ ప్రిన్సెస్. ఎస్ ఉమా, యు ఆర్ రైట్. సో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ని ఫస్ట్ అయితే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు షో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విచ్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ది స్టిగ్మా. ఇది ఏంటి? స్టిగ్మా. ఓకే, సో ఆన్ ద స్టిగ్మా pollen grains are deposited. Okay, so a pollen grain, it will form a pollen tube. Through the pollen tube only those 2 male gametes, okay, how many male gametes? 2 male gametes will enter the ovule. Okay, so ee ovule structure unda, this part, how does it look? It looks something like this. So this is the embryo sac or ovule of
ఫ్లవర్. ఓకే, ఎనీ ఫ్లవర్. సో ఒక ఫ్లవర్లో అసలు ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అండ్ హౌ అ సీడ్ ఆర్ అ ఫ్రూట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే 2 male gametes will enter. So just imagine these 2 are the male gametes which have entered the ovule through the pollen tube. Okay, so first pollen tube form aindi kada, through the pollen tube 2 male gametes have entered the ovule. Ovule lo entry chesinaka there are 2 male gametes, right? So one male gamete will fertilize with egg cell, another male gamete will fertilize with polar nuclei. Okay, సో ఒకసారి డ్రా చేసి చూపిస్తాను, ఒక నిమిషం. ఒక నిమిషం, 1 minute everybody. So let me draw this, then you'll understand. సో ఒక ఓవల్ షేప్డ్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ డ్రా చేయండి. Okay, so this oval shaped diagram is nothing but ovule or embryo sac. Shubhrat, tomorrow 7 o'clock. Tomorrow 7 o'clock you all 6:30 ke start అయిపోతుంది. 7 o'clock you all have to join in that session and we all can interact. Okay. Yes, Rehan, for intermediate you can join in Vedantu coaching. Definitely join avvachu, Rehan. Okay, you can contact me for this if you want. What are the changes seen in plants after fertilization? So this question we are discussing. So this is nothing but ovule. Ovule lo there are kinda you can see 3 cells. Paina also meer chuste 3 cells will be there. Center there is one polar nuclei. Okay, so these 3 cells on the top they are called antipodals. Emantar dinni antipodals. సెంటర్ సెల్ ఉంది కదా, దాన్ని పోలార్ న్యూక్లియై అంటారు. ఓకే, ఈ పోలార్ న్యూక్లియై స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దేర్ విల్ బి 2 న్యూక్లియస్. ఆ పోలార్ న్యూక్లియై లోపల దేర్ విల్ బి 2 న్యూక్లియస్. ఇవి ఏంటి? సినర్జిడ్స్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 2 సినర్జిడ్స్ and this part, this is the egg cell. Center lo there will be egg cell. Okay, so when 2 male gametes are entering, one male gamete will fertilize with the polar nuclei, another male gamete will fertilize with the egg cell. 2 times fertilization aitundi kabatti adi double fertilization. Okay na, just see this diagram once again. So here if you see oka fertilization emo idi egg cell plus male gamete. Okay, this one. Inkoka fertilization emo idi. ఓకే, ఎగ్ సెల్ అండ్ పోలార్ న్యూక్లియై 2 times ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు దాన్ని. అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ అంటే ఏంటి? ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ యు నో? పోలార్ న్యూక్లియై ఇట్ హ్యాస్ 2 న్యూక్లియస్. కెన్ యూ సీ 2 dots? ఓకే, 2 న్యూక్లియై అండ్ 1 more మేల్ గ్యామెట్. సో 3 న్యూక్లియస్ ఆర్ కంబైనింగ్, అందుకే ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్. ఓకే, సో డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్, ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్ ఆర్ ఓవ్యూల్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసి ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిలేశ్వర్ హాయ్, టిడింగ్ ఇస్ బ్యాక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సుబ్రత్. వైషు విత్ యామిని మ్యామ్, హౌ టు స్టడీ అట్ నైట్ అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మ్యామ్? నైస్ క్వశ్చన్ వైషు. లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ టుమారో ఇన్ ద 1-to-1 session. ఓకే, Chintu, you are a new student. Hi Chintu. Chintu, you try to join the 1-to-1 session tomorrow. Okay, so tomorrow we are going to have ask me anything session. Ask me anything session lo registration చేసుకుంటేనే మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు నాతో రేపు. ఓకే, సో అది రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంది. ఆ లింక్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ come and join and tell me all your problems or ask me any kind of doubts and interact with me tomorrow evening 6:30 or 7 o'clock. Okay, Lakshmikant ma'am, I have handwritten notes for this lesson. You have or you want? Ma'am, how the fertilization occur in twin bananas? Ade nana,
ఇట్ విల్ బి డివైడింగ్. ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఇట్ డివైడ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు హ్యూమన్లో కూడా హౌ ద ట్విన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, one fertilized ovum will divide and it will become 2, అందుకే twins will be there. okay, fine. Cell cycle AP students ki లేదు నాన్న, it is there only for the TA students. okay, next question, రీజనరేషన్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ నాన్న. ఇప్పుడు కట్టింగ్ ఆర్ లేయరింగ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, అలాగే దే కెన్ ఆస్క్ యూ రీజనరేషన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, సెక్షువల్ ఏసెక్షువల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. సమ్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ 4 మార్క్స్లో. ఓకే, మళ్ళీ చూడండి, సెక్షువల్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ డిఫరెన్స్ అయితే సూపర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బోత్ ఫర్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక 5 స్టార్ క్వశ్చన్. ఓకే, హాయ్ బిందు మ్యామ్, టెల్ అబౌట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఎస్ వెంకటేష్, ఎక్స్పెరిమెంట్ చాప్టర్ నేను చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ బీ టేకింగ్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టుగెదర్ ఒక సెషన్లో. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో 2 పేరెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఏ సెక్షువల్లో సింగిల్ పేరెంట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, అదే మోస్ట్ బెనిఫిషియల్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, ద ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్ అంటే ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఏమో వేరియేషన్స్ వోంట్ బి దేర్, అందుకే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఓకే విల్ బి జెనెటికలీ ఐడెంటికల్, దే లుక్ వెరీ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్. బట్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్, వేరియేషన్స్ ఉంటుంది. వేరియేషన్ వల్ల ఇంకొక లాభం ఏంటంటే ఎవల్యూషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో నో ఎవల్యూషన్. నెక్స్ట్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫర్టిలైజేషన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్, ఏసెక్షువల్లో నో ఫర్టిలైజేషన్. గ్యామెట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, నో గ్యామెట్స్ ఇన్ ఏసెక్షువల్. ఇంకొకటి ఏంటి, హెరిడిటీ మెటీరియల్ ఉంది కదా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో, అది మిక్స్ అవుతుంది ఫ్రమ్ బోత్ ద పేరెంట్స్, ఫ్రమ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్. హెరిడిటరీ మెటీరియల్ విల్ బి మిక్స్డ్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో అలా ఏమీ ఉండవు. ఓకే, సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ని యూజ్ చేయండి. మీరు కూడా కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రైట్ దిస్ ఆన్సర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకే, శాంతి, వాట్ సజెషన్ విల్ యూ గివ్ టు స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్? ఇలాంటి సజెషన్స్ కావాలంటే మీరందరూ రేపటి సెషన్లో, రేపు ఒక సెషన్ ఉంటుంది, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ అని ఒక లింక్ ఉందా, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్ సెషన్ టుమారో. కానీ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం ఈ రోజే చేయండి. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే యూ కెనాట్ అటెండ్ ద సెషన్ టుమారో. ఓకే, వైష్యు విత్ యామిని మ్యామ్, స్టడీ మీద ఇంట్రెస్ట్ రావడం లేదు. వెరీ బ్యాడ్, ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. ఇంట్రెస్ట్ రాకపోతే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ సూపర్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ యూ ఆల్. ఓకే, సో అందుకే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ స్టడీ. సి, ఒక 2-3 డేస్ మీరు చదువుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఓకే, రేహాన్ మ్యామ్, రియలీ ద లింక్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. అవునా, రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి. ఓటీపీ వస్తుందా మీ అందరికీ? వై ద లింక్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, ఒకసారి టెలిగ్రామ్లో నాకు స్క్రీన్ షాట్ పంపించండి మీరు అందరూ. పర్ల్ ప్రిన్సెస్, రేహాన్ ప్లీజ్ సెండ్ మీ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. దిలేశ్వర్, హౌ టు జాయిన్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్? టుమారో సెషన్ జాయిన్ అవ్వాలంటే దిలేశ్వర్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ సెషన్ అది. సో దాంట్లో ఎట్లా జాయిన్ అవుతారు, కింద రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది ఒకటి, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ హ్యాష్ట్యాగ్ సునైనా మ్యామ్ అని ఉందా, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్ లింక్. గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత రేపు సెషన్ ఉంటుంది కదా, టుమారో యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్. ఓకే, జమున, ఎస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ నోట్స్ కూడా ఇస్తాను. ఓకే, వెరీ సూన్ ఐ విల్ గివ్ యూ. ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ propagation. So what are the artificial vegetative propagation? 3 types are there: cutting, then layering, and then grafting. Okay, so cutting, layering and grafting, these 3 are the artificial vegetative propagation, quite important. Okay, ఇంకొక డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఈ చాప్టర్ నుంచి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ 4 మార్క్స్ ఓన్లీ. డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అంటే దే విల్ గివ్ యూ సమ్ డయాగ్రామ్. ఓకే,
అండ్ ఆ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఓవరీ డయాగ్రామ్, సో దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, సపోజ్ ట్యూబెక్టోమీ అంటే ఏంటి, ఓకే, విచ్ హార్మోన్స్ ఆర్ సిక్రీటెడ్ బై దిస్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. Table based question or diagram related question is very very important, okay, and very easy also. Easily you can score 4 marks table based or diagram related questions lo. Let's see the next important 8 mark questions. లక్ష్మీకాంత్ మ్యామ్, లింక్లో ఓపెన్ అయితే వేదాంతో పేజ్ ఓపెన్ అయింది కదా వేదాంతో పేజ్. లక్ష్మీకాంత్. Jerry, hi Jerry, why will I ignore you? All my students are important for me. I'll not ignore anybody, okay? Don't think like that. Because practically it is not possible for me to take each and every name, okay? Okay, if it is not working for you people, please try with your phone number, okay? Google ID తో మెయిల్, జీమెయిల్ ఐడితో వర్క్ అవ్వట్లేదంటే ఒకసారి ఫోన్ నెంబర్తో ట్రై చేయండి, అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో మీ ఫోన్లో లేకపోతే సర్వర్ ఆర్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, లేకపోతే జీమెయిల్ ఐడి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సో జస్ట్ ట్రై విత్ ఫోన్ నెంబర్, ఓకే? డిలేశ్వర్, యూజర్ ఐడి నాట్ వ్యాలిడ్ అని వస్తుందా? దాన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి, లేకపోతే ఫోన్ నెంబర్ యూజ్ చేసి అయినా ట్రై టు ఓపెన్ ఇట్, ఓకే? డిస్క్రైబ్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నీట్ డయాగ్రామ్. సో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాను కదా. సో ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఓవ్యూల్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేయండి. 2 male gametes will be entering the ovule. So 1 male gamete will be fused with egg cell. Another male gamete will be fusing with polar nuclei. So 2 times fusion jarugutadi, anduke double fusion antaru. Triple fusion entante polar nuclei lo 2 nucleus are there and 1 male nuclei, 3 nucleus together they are fusing kabatti adi triple fusion, okay? Okay, Dileshwar, so you have sent this on Telegram, right? లక్ష్మీకాంత్, యూజర్ ఐడి నాట్ వ్యాలిడ్ అని వచ్చినప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేస్తే వేదాంతు పేజ్ ఓపెన్ అయింది కదా. ఓకే మ్యామ్, పోలార్ న్యూక్లియై, ఎస్ మేఘ్నా, ఓకే. సో దిస్ ఫర్టిలైజేషన్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే వేరియస్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 8 mark క్వశ్చన్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్, ఓకే? వేరియస్ ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ యానిమల్స్ 8 marksలో అడుగుతున్నారు, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో వేరియస్ ఏసెక్షువల్ మోడ్లో యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ఫిషన్. ఫిషన్లో వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బైనరీ ఫిషన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్, ఓకే? అలాగే explain about budding. So budding in hydra or in yeast. Then we can write about fragmentation. Fragmentation tarvata parthenogenesis kuda meeru mention chesukochu, okay? And then regeneration is also one type of asexual reproduction. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఓకే? వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్లో 2 types. వన్ ఈజ్ న్యాచురల్, ఇంకొకటి ఏమో ఆర్టిఫిషియల్, ఓకే? గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ రైట్ యూ విల్ గెట్ 8 marks, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇంపార్టెంట్ 4 marks and 8 mark క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఈ చాప్టర్ నుంచి you can expect. And one more, how is placenta formed? ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? సో how is placenta formed? This question. సో placenta ఏంటి? that is actually the connection between the fetus and the mother, okay? Mother and fetus మధ్యలో ఒక passage, that is the placenta.
ప్లాసెంటా దగ్గర ఏమైతుంది, న్యూట్రియంట్స్ ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్, న్యూట్రియంట్ ఎక్స్చేంజ్, లేకపోతే వేస్ట్ మెటీరియల్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వేస్ట్ విల్ బీ ఎక్స్చేంజ్డ్. అది ఒక డిస్క్ షేప్ అండ్ రిచ్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ప్లాసెంటా గురించి రాయండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, ప్లాసెంటా క్వశ్చన్. ఓకే, social, yes is Bhavita, social also is there. Yes Dileshwar, I have seen the screenshot, I'll tell you what to do. Yugandhar ma'am, today class notes ma'am please send. Today class notes are there in the link in the description కింద ఉన్న లింక్ లో ఆ లింక్ అన్ని ఓపెన్ చేయండి అండ్ చూడండి. మైండ్ మ్యాప్స్ కూడా పెట్టాను, ఆ మైండ్ మ్యాప్స్ కూడా చూడండి. మైండ్ మ్యాప్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టడింగ్ ఫర్ ఎనీ చాప్టర్. దాంట్లో మైండ్ మ్యాప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సిలబస్ మ్యాపింగ్ అంటారు, అంటే ఫస్ట్ ఒక లెసన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు యూ షుడ్ నో అబౌట్ దట్ చాప్టర్. అసలు ఆ చాప్టర్లో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ, వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అది కొంచెం క్లారిటీ ఉంటే మీ మైండ్లో, ఓకే, దెన్ యూ కెన్ actually revise that chapter very well. So mind maps are there in the description only. Link undi, aa link mida click cheyandi and open that and see, download it. Okay, okay Anju. Devara malli vachava. King of time, Telugu for AP. Yes, Telugu classes will be there for AP and TS both. And today you have week quiz as at 8:30కి మీకు వీక్ క్విజ్ ఉంది ఈరోజు. ఓకే, ఫైన్. సో దాట్స్ ఆల్ నానా, లెట్స్ గెట్ కనెక్టెడ్ టుమారో. ఓకే, ఎస్, వేరియస్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్, ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్. కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్లో ఏం రాస్తారు? దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్, వేరియస్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఆర్, కాంట్రాసెప్షన్ అంటే ఏంటి? ప్రివెంటింగ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ సమ్ డివైసెస్ ఆర్ మెడికేషన్ ఆర్ సర్జికల్ మెథడ్. ఓకే, సో అవన్నీ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ అన్నమాట. 4 హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోండి: మెకానికల్ బ్యారియర్, హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్, సర్జికల్ బ్యారియర్ అండ్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైసెస్. ఓకే, మెకానికల్ బ్యారియర్లో కాండమ్స్ అండ్ డైఫ్రామ్, హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్లో బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్, సర్జికల్ బ్యారియర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వాసెక్టోమీ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ. వాసెక్టోమీ అంటే ఇన్ మేల్స్ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ ఇన్ ఫీమేల్స్. వాసెక్టోమీలో చేసేది ఏంటంటే డాక్టర్స్ వాట్ దే విల్ డూ బై సర్జరీ, ద వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ టైడ్ అండ్ కట్ అండ్ టైడ్. అలాగే ట్యూబెక్టోమీలో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఆర్ టైడ్ అండ్ కట్. ఓకే, సో కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఇంటరా యూటరిన్ డివైసెస్ ఆర్ కాపర్ టీ. సో వాసెక్టోమీ మేల్స్లో చూడండి, ట్యూబెక్టోమీలో done in females. Okay, so this all things you can write for contraceptive methods. One of the important question for 4 marks. D Teja, very good. Telugu grammar kavala. Telugu grammar start ayindi kada nana. Yesterday we had the first Telugu class. Yes, Venkat Kavita. Sorry, Vanka Kavita. Hi Kavita, how are you? I think you are a new student. All the new students, welcome to the Vedantu family. And Mirandaru, tomorrow you all should join in the one-to-one session with me. Okay, we have Ask Me Anything session tomorrow. Ela join avali? Kinda unna description lo oka link undi, Ask Me Anything. Click on that link and join. Okay. Flower diagram kuda quite important, 4 mark diagram. Flower diagram mi andaniki vachu kada. I think this is super easy diagram we all can do. Okay. So flower diagram lo you have to just specifically mention stamen and carpel. So carpel ante stigma, style, ovary, moodu carpel or pistil. Stamen ante anther and filament, ivi stamen, male reproductive part. Okay, fine. Meghna, binary fission example, paramecium amoeba. Yes Meghna,
పారమిషియం, అమీబా, యూగ్లినా, లీష్మానియా ఇవన్నీ రాయొచ్చు మీరు ఎగ్జాంపుల్. ఓకే చలో, సో we will close the session here. Okay, so ippudu there is one important announcement for you at 8:15 and tomorrow. Okay, so tomorrow we have a very special amazing session. Okay, so ask me anything session. You can meet me and ask me any kind of doubt or tell your problem. We can discuss that. So tomorrow 6:30 or 7 o'clock we will be starting this session. Kani that session will not be in the YouTube. It is it will be there in another platform, but it is completely free. Okay, so registration చేసుకోవాలి. మీరు ఎప్పుడు క్విజ్లో ఎలా రిజిస్టర్ అవుతారు అలానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసేయండి. కింద ఉన్న ఒక లింక్ ఉంది, ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ లింక్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తేనే యూ కెన్ జాయిన్ టుమారో ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ సెషన్. ఓకే, సో లెట్స్ మీట్ టుమారో అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్. మళ్ళీ కలుద్దాం, సేమ్ టైమ్ సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై వండర్ఫుల్ అండ్ లవ్లీ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్, bye bye and take care.